In this video, I'm just gonna be saying some stuff what I'd be asking when I come up to an accident. The first thing I would probably ask is, ask is, ¿Está usted herido? Next, I would probably ask, ¿Voy a llamar una ambulancia? Then, muéstrame dónde le duele. Then I would probably ask, ¿Cuál es su nombre and cuántos años tienes? Then I would ask, ¿Está usted tomando drogas? I think that's six. There we go.